Jacare, just it's been a crazy few months. Can you just describe what it's been like for you with everything? Yeah, it's crazy. The road's crazy right now. That virus is dangerous and change everything, you know. So, but I'm ready for a fight against whatever the UFC put in front of me. So just change the opponent, but I'm still ready. I want to go back to May. We're after weigh-ins, and you're the first UFC fighter for an event to test positive. Obviously, it's happened to a lot of guys and girls since then, but you were the first, and we didn't know what was going to happen. What would they do? Can you just go back to that moment and talk about like what was it like to be the first one? And I don't just like because after I don't you, like to back with that moment, but I felt bad. You know, I was the first guy to got that crazy virus. So yeah, it was a bad moment for me. But right now I'm very confident. I did a very good, a very hard training camp, and I prefer talk about my new moment. I understand. Can I ask? They switch opponents. You're gonna fight Marvin Vittori, then you get Kevin Holland. I was curious. Did they ever talk to you about fighting last week, and you just fight Vittori 1 week early? That it showed Vettori. Because they just switch opponents for you. No, no. They used to talking to me about what's his name? The Korean the Korean, the Joker. Talk about the Joker, but the Joker he couldn't fight to me. He was scared. I know he's scared. Nobody can give me a rematch. So and he picked Italian Dream, you know, and UFC put me to fight against Holland. Yeah, Holland's a great fighter. He came with the good victories, and I'm ready to fight against this guy. I want to ask. This isn't too much notice. What was it like to switch opponents? Because obviously Vittori and Kevin Holland are two very different guys stylistically. I know they are different guys, but so Vittori is a lefty hand. Holland does a right hand. Vittori is shortly. Holland a tall guy, but I did a very hard training camp for this fight. I brought big guys to help me, so I I train hard. You know, I'm ready. I'm ready for to fight against the Holland. Again, Holland. Yeah, that's it. Let's go. Hey, that's all from me. Thank you, Jacare. Good luck. You're welcome, man. Thank you. We will take the next set of questions from Keith Schillen with Sherdog. Great. Can you hear me? Yes, sir. Hey, Jacare, you just mentioned that you haven't got a rematch. One of the guys that you end up losing to that many people believed you beat was Yoel Romero. Yoel Romero just got released from the UFC. One of the things Dana White mentioned was his age and that he has some recent losses. You're in a very similar situation. Do you feel like this fight that you might be fighting for your job? No, for me it's normal. So I'm different situation right now. So I have a fight coming up. So Romero turned down for many fights and many events turned down because he couldn't fight. So I'm in different situation, but I'm ready for whatever the UFC put in my front. So I'm into working. I did a very hard and good training camp, and I'm ready and I'll show for UFC for everyone who I am. I am the champ. Yeah, you just mentioned people knowing who you are. One thing we talk about, you've accomplished so many things both in MMA and the world of Brazilian Jiu Jitsu. My one question is, you've never reached the UFC title. When you retire, if you don't have that UFC title under your record, is that something that I think will haunt you? So all my career is great. You know, I did a very hard fights in the UFC. So I have to win the fights. I don't know why I don't fight for that title, but
I don't care. I have to put my focus in my future. In my future is Holland right now. So I'm I'm the history of the jiu-jitsu. I was strike force middleweight champ. I'm top ranking of the UFC fighters. So I'm happy. And Jacare, my last question for you is: you're facing Kevin Holland. One thing that he's known for is trash talking in the cage. Are you doing anything to prepare yourself for him yakking at you while you're fighting? Sorry, sorry. Can you repeat, please? I said one thing Kevin Holland is known for is trash talking his opponents while they're fighting. Is he doing anything to prepare himself for the trash talk? I have no problem with the trash talk when the octagon is closing. Yeah, he can talk trash, but if he put he down and if he still talk trash, I wanna break his arm. It's normal, and probably he's gonna say, ha ha ha. Good luck to you, Jacare. Okay. We will take our next set of questions from Scott Shapiro with the South Florida Insider. Oh, excuse me, sorry. We will take the next set of questions from Diego Ribas with AG Fight. Welcome, Diego. Tudo bom, Jacare? Tudo bom, cara? Maravilha. Primeiro, como é que foi de aniversário aí tão próximo da luta? Como é que você passou seu Eu aniversário? tenho essas loucuras comigo, né? Meu filho nasce no dia que eu vou lutar, meu aniversário uma semana antes da minha luta. Para mim é como se fosse um dia normal, tranquilo, não como doce mesmo, então tá bom. E sobre seus treinamentos, eu vi que você treinou, se eu não me engano, bastante com o Lyoto, com o Adrian Jaúde, destaque no Guedes. Como é que foi esse treino? Foi tudo mesmo feito ali na sua casa? Como é que tá a estrutura que você montou? Eu tenho um espaço de treinamento legal. Já vou falar que é o mais bonito da galera aí, do negócio da academia. Nossa, o meu é o mais bonito, pronto, acabou. Minha academia de jiu-jitsu também vai ser mais bonita, mudando um pouco de assunto. Mas eu também trouxe um cara bem grande para me ajudar, trouxe outros do wrestling para me derrubar. Então, cara, eu apanhei muito nesse camp. Eu fiz um camp muito duro e, e é isso, cara. Eu estou pronto para chegar lá e vencer agora. E poder contar com o Lyoto agora ali como vizinho ali também, ele que não é mais vizinho do Verdun, te ajudou bastante nesse camp? É sempre bom ter a experiência de um cara como ele outro, tranquilo. Então, foi excelente para mim. Um ponto que não tem como não falar foi a mudança de adversário. Você enfrentaria o Vettori, que roubou a cena na luta na semana passada. Como foi essa troca de rival? O que mudou na sua estratégia? Deu para adaptar já alguma coisa? Na realidade, não deu para adaptar nada, foi muito em cima da hora. Tá ruim para todos, entendeu? Esse vírus louco está aí no mundo e graças a Deus o UFC está fazendo um excelente trabalho. Me deu esse adversário, que é um adversário que vem de 4 vitórias seguidas, se não me engano. Um adversário duro e eu vou lá e vou bater ele agora, vou vencer. Exatamente, o Kevin Holland, um cara que venceu 4 lutas esse ano, 28 anos, né? Até aquela empolgação, tô chegando, tá mostrando serviço. Onde é que a sua experiência aos 41 anos entra aí que pode anular toda essa empolgação dele? Cara, eu vou entrar no octógono e vou estar mais novo que ele, vocês vão ver isso. Ele é um cara que provoca bastante, não só antes da luta, mas durante a luta. Ele fala, provoca, ele fala na orelha do lutador, quando a luta tá no chão. Você tá pronto para isso? Você já sabia disso? Acha que isso pode incomodar? Minha vida toda eu já peguei muitos lutadores assim, entendeu? Se ele falar muito, eu vou quebrar o braço dele, entendeu? Normal. Provavelmente ele vai até gritar se ele começar a falar um monte de besteira, mas tudo bem, sem problema, não tenho nada contra falar. Se ele quiser falar, a boca é dele, pode falar. Eu vou estar lá dentro do octógono para lutar. Maravilha. A última para mim, então, Jacaré. Um ano sem lutar, né? Sua última luta foi contra o Blachowicz, que se tornou campeão dos meio pesados. O fato do sucesso que ele teve, sua luta com ele foi tão parelha, ele já ser o campeão da divisão de cima, isso talvez te motive ou te relembre a ideia de talvez subir de categoria no futuro? Não, eu lutei nessa categoria, foi um convite que fizeram a mim. Eu achei que era uma boa oportunidade, um adversário duro, bem ranqueado, mas eu sou médio e isso também me dá confiança. Confiança, o cara tá nocauteando todo mundo e eu venci. Infelizmente, o juiz não me deram a vitória.